вами Димон. Сегодня будем играть в продолжение XCOM 2, которое называется War of the Chosen. Будем играть в сложности профессионал, но для начала пройдем обучение. Так, я так понимаю. Так, это понятно. Тут чего? Я понял, ладно, просто это было по умолчанию. Accessing the feed now. We're in. But I don't know for how long. You seeing this? Way too much security. Так, ладно, ролик я вступительный не пропущу. Excitement continues to build as city centers across the globe prepare for the 20th anniversary of Unification Day. Thousands line up at the site of the Great Accord, celebrating the formation of the Advent Coalition. Keeping with their promise to humanity. После ролика сразу вот, сейчас включим их. Так. Мало как обязательно. Это все забавно звучит. Вроде квест нам не нужно. Так, тут все на максимуме. Так, вот субтитры. Так, окей. First things first. You need to get out of sight. Grab some cover near that low wall. Copy that. Moving up. Служок солдата следует его против здоровья совершенно свободно, было единственное фото, все осталось In position, but I'm exposed here. It's better than nothing. But see if you can't find a safer position further out. Looks like full cover ahead. Moving out. Crasher 2, stay close. Keep pace with Crasher 1. Ну, это понятно. Double time. They're holding position. We're gonna have to go through them. Stay out of sight until we're ready to strike. Copy that. Ну, помните, Keep to the shadows until you're absolutely set. Просто XCOM 2. We'll only get one shot at this. In the shadows. Это понятно, да, за маскировку я помню. Staying low. Don't get too close. They'll be spotted for sure and we'll lose our advantage. Ясно. Так, гвоздь 2, пойдем. They may have the numbers, but we've got surprise on our side. Hopefully that's enough. Remind me to thank the old man. Открытую, да? You and me both. We're not out of the woods yet. We need to take out those remaining soldiers. I've got the trap on them. Permission to engage. Do it. Так, можно подойти или нет? Ну это далеко, по-моему, для выстрела, нет? А, переключаться я не могу? Почему? Ну что, обучение? Ладно, давай. Окей, есть. Сейчас они будут дружно все разбираться. Так, весь отряд теряет маскировку, если любой солдат атакует противника, выбивается дверь или окна, солдат попадает, ну как понятно. They can see you now. How about you all shoot first and celebrate later? No problem. Так, подойдем I ближе. appreciate the bravery, but you're dangerously close right now. Be careful. You're still keeping score, right? Сейчас будет наш мужик.
not going out there. Ой-ой-ой. Челки жопа. Отличное обучение. She's gone. Damn it! You can't take risks like that. Watch your flanks. So that's how you want to play it. Okay. Nice work. Press the advantage before they get around you. Let's see how you like this. Recruit. She's calling reinforcements. Stop that. Transmission. Central, reporting in. You're late. What have you been doing down there? Taking in the sights. Красавчик. What the hell are these things? They're us. At least there used to be. Human hybrid soldiers. Advent's reward for obedience and service. We've all heard rumors. I just never believed it was true. No one wanted to. But we find what we're looking for today. I promise you that's gonna change. Let's move. Looks like that transmission went through. You have an Advent transport closing on your position. You heard her. Cover the left side. I'm on it. Keep your eyes peeled. Fire on anything that moves. The main entrance is clear. We need to move on the package. Что я абсолютно ничего не понял. Сразу напрямую. Окей. Ладно. Наживаю сразу. Menace 3, you're up. Hold up. You should check that body for salvageable gear. We need anything we can get at this point. Better move fast, though. I've heard rumors Advent rigs their stuff to self-destruct. Прикольно, прицел. Я понимаю, сейчас еще наш виртуоз погибнет, короче. Reinforcements just hit the ground. They're getting nervous. Now I know we're in the right place. Так, занервничали, что штрафировать. Попал. Ну это когда я дальше буду играть, мне никто так попадать не будет, по всей видимости. Это только в обучалке они еще такие мелкие. I'll try to stall them here. Потому что он больше. Я понял, ладно. Могу только сказать, это туда, куда мне скажут, да? Все, началась болячка. I'm going for the door. Ну, продолжай. You should be able to cut right through the door's security protocols. They were never expecting anyone to get this close. Да, блин. Это нужно. Так, что у нас тут делать-то, я не помню. Гарантированно открывает дверь, создать немедленно получать маскировку, создать получательную зону, следующий зум так. Давайте вот так попробуем. Ну давай. Жаль. We're in. Good. Let's go. Так, забирайте меня, ебать.
secure the package. Let's hope our intel was good. This is the place. Are you sure? Yes. Looks like there's an access panel attached. If you get me a better look, I might be able to... Next time. Let's get out of here. The entire Advent security grid just lit up. Firebrand is holding nearby for evac, but it's now or never, Central. Understood. We're on the move. Сейчас будет -1, да? No! Central, Crasher 1 is down. You have to get out of there. We need another exit. Now! Got it covered. Вот и новый выход. Fire in the hole. Works for me. Ну, это понятно. Almost there. Stay Чё, focused. вести человека сардельку. They're right behind us. Да ладно, еще -1. Way too close. Ну, этот не успеет стрелять. Эй! Ну, ничего себе у тебя, мужик. Сколько очков. Firebrand, this is Gate Crasher. We need an immediate evac. Get us out of here. Keep moving. You don't need to tell me twice. We're coming home. Тёлка. There's potentially decades of atrophy to contend with. Wish we had more time. I don't disagree. But as it stands now, we risk losing the patient if we don't begin the removal procedure immediately. We're ready. Good. Then let's get on with it. Remarkable. Just like 20 years ago. We were still calling it a war back then. We had no idea what was coming. Response from the cerebral cortex. Good. Prepping for cranial intrusion.
managed to identify the connection, preparing to make final incision. These readings are getting really erratic. Of course they are. These implants were never designed to be removed. We are risking severe... No plan B here, people. Do it. Эти старейшины. Pupillary response normal. Vital stabilizing. Procedure complete. Told him it would take more than that to keep you down. Welcome back, Commander. Glad to see you're finally coming out of it. Don't envy the headache you must have, though. Still, can't fault Dr. Tigan. Especially as no one's even attempted something like this before. Easy. We're still not entirely sure what they did to you. That chip was buried halfway into your skull. Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Almost gave up hope you were still out there. Acted on the intel as soon as I got word. Not sure what you remember, but a lot's changed. Did the best I could, but the last 20 years have been tough without you. Да, 20 лет я пробежал этим Feel like catching да? up. Shen has the archive up and running on your terminal. Otherwise, I'd go see Dr. Tigan when you're ready. There's some things you should know. He'll be better at explaining them than me. It's damn good to have you back, Commander. Так, у нас есть исследовательский отсек. Здравствуйте. Impressive, isn't it? Capable of generating immense power, yet completely harmless to human life. If only the same could be said for the rest of the aliens' technology, Commander. Dr. Richard Tigan, Chief Science Officer. I am responsible for the entirety of our research here, as well as the procedure you so recently underwent. Welcome to my lab, such as it is. I'm not sure what Central may have told you, but we found something while removing you from the alien stasis suit. A device implanted directly in your occipital lobe. Had I access to the equipment available to me during my tenure at Advent, I would already know the precise nature of its function. However, given time and your approval, of course, Commander, I assure you, I will find out. Which brings to light an additional point. Though aspects of this facility are indeed impressive, I am but one man. Were you to direct additional support personnel and resources to me, I could substantially improve the speed of all our research. Farewell, Commander. Commander. On your order, Commander. I will begin researching the Advent chip for possible insights as to its function. I'll see that work begins immediately, Commander. I'll contact you when I have a full report available. That research will keep Tigan busy for a while. In the meantime, you might want to head down to the armory. Commander, Jane Kelly was instrumental in the op to get you back. She earned enough experience for a promotion. We should take care of that now. The Ranger serves as our primary reconnaissance unit, capable of moving independently in concealment while engaging enemies at close range. Блин, я когда играл в XCOM 2 просто, я так и не пользовался этими саблями, буквально там пару раз. Вот дробовик решает в упор. Так. We're off to a good start. Our troops will only get stronger as they gain experience. Commander, to the bridge. Выбирать мне там не надо было, да? Prикольно. Ну ладно. I heard you, Shen. Выбрали за When we меня. get the thing, you'll be the first to know. Attention. Unauthorized presence detected. Commander,
Give me a second. Execute Echelon Protocol. Attention. Senior Command Exchange confirmed. I had wanted that to be a little more ceremonious, but we've got something. A local resistance cell just located this hybrid magnetic power converter that Shen's been pushing us to find. They tracked the device to a nearby Advent convoy and are attempting to take it down. If we can bring this converter back in one piece, we might actually get this place up and running and give the aliens a real war for a change. The squad is prepped and ready to launch on your order, Commander. Just give the word. Да поехали, мочить инопланетную заразу. Че, и ни одного японца? Блин, у меня обязательно должен быть японец снайпер. Убрать я не могу, да? Обязательно у меня должен быть куча женщин. Но вот это я не против, она мне доиграла, я помню, до самого конца. Звонить я не могу, да? Ладно. Поедем этим составом. На вышке. Communications with resistance forces in the area have gone dark, which can only mean one thing. These people sacrificed everything to give us this shot. We need to recover that converter at all costs. А, это в XCOM первом было, все. Я перепутал. Commander, getting a fix on the device, but it looks like it may have been damaged during the fight. Energy readings are going crazy. I'm guessing we don't have much time before it explodes. Shen's working on a way to stabilize that thing, provided we can get close enough to access its core. Stay in the shadows until we can get a better read on the situation. Roger that. Андрей Добрынин. Это у него эта идиотская прическа такая, клин. Так. Это Арпита даст. Создаст. Got it. Moving. Подожди, я же включал, чтобы каждый говорил своим голосом в зависимости от национальности. Ну, почему-то не работает. Ну ладно. Может, я что-то не понял. Так. On it. Affirmative. Commander, we have a chance to do some serious damage here. Before jumping into combat, let's make sure we make the most of our advantage. Okay, you should be able to hack into that thing's safety protocols and stabilize it. Shen is uploading the fix right now. The Advent officers seem more capable than the grunts. We're not sure whether to chalk it up to training or stricter mind control. I'm all over it. Так, Арпита, ты пойдешь за Добрыниным. За Добрыниным. 10-4. Так, а Джейн Келли пойдет вместе с еще одним нашим. Let's do this. Не сообразил, как его зовут. Вроде как всегда прохлаждаются. Так, окей. Affirmative, j'y vais. Так, никого, да? Давай ближе. Так, уже двое. Так, Double time. сюда.
Вроде все, мы в дом зашли. Так, вторая. Ну, давай тут возьмем. Так, они там внутри. Так, Келли. Что так прокручу. Так, давай сюда к нему. А, это у нас ровно. Ну, так у нас цыган. Чего я тут там шлялся? То есть 4? Так, окей. Так. Ты стрелять не можешь, да? Блин, не очень удачно. Позицию занял. Значит так. Вы наблюдаете. Вы тоже. Так, ты у нас тоже... Не, стоп, кстати. Блин, может ты гранату куда ты дымешь? Так, значит. Ты можешь гранату прокинуть? Можешь, отлично. Так. Ты наблюдаешь, а ты у нас кидаешь гранату. Эй, рефлекс! Ils nous ont repérés. Вернее, 2. Hostiles pacified. Ты должен забегать. Минус 3. А, это какой-то дерзкий. Косолапый. Чтоб сомневался. Полдома развалило. Так, окей. Так, Добрыня. Гранатку ему туда. Так, все, без прикрытия, мужик. Так, кепка. Ой, должно убить. Молодец. Так, отлично. Так, цыган. Давай сюда. Начинай. Tentative de connexion. Так, неудачи, нет эффекта, навык взлома, это слабота. Так, окей, снижает время. Вот это уж возьмем. Ну, оно не дойдет, это ясно. Как день. On peut y aller. Matériel récupéré. Well done. Readings are returning to normal. Well, mostly normal. Firebrand is en route, but I wouldn't take any chances. Eliminate all remaining hostiles in the area before evac. Although they bear some resemblance to the sectoids first encountered during the invasion, their genetic structure now includes human DNA. They are stronger than ever, with an even greater psionic potential. These guys make up the bulk of the Advent forces we've dealt with. They're disciplined and well-equipped, but their obedience makes them predictable. Ну, бахать тут бессмысленно. Гранату ты не докинешь. Так, и у нас все, да? Шикарно. Где-то не турба, по всей видимости. Ладно. Блин. Не думал, что таким. Ой. Чувак, прости. Сейчас еще один в тебя будет стрелять. Вот тут тебе и гайка. То есть истекает кровь. Так. Блин, ну как вы далеко. Rangers are uniquely equipped for close quarters combat.
In the right situation, they can prove highly effective. Хорошо, что ты косолазый. Enemy down. Так, а эти у нас аж где? Solid copy. Вперед. Так. Ну, укрытие. Ладно, давай сюда. Go, go, go! Блин, сейчас будет на моей теле издеваться. Ой, да ладно. В первом же бою. Get out of my Прикольно. head! Damage here. Специально вылянул. Так, я понял. Перебежать. Эта дурында в него попала. Ну или никуда не бежать, можно и так, в принципе. Так, хорошо. On my way. Не видишь? Видишь. Попробуй. Хорош. Молодец. Блин, сектоида ХП, конечно, навалом. Ну, блин, он еще начинает трупов поднимать. Это было опасно. Так, давай сюда. Confirmed. No respite for the dead. The aliens have found a way to mind control. Ну я понял, хорош стрелять. 38. Ладно, стреляй. Молодец. Hostile neutralized. Status confirmed. Mission accomplished. Ну, все живы. Это уже хорошо. We must never allow these dissidents to fill our hearts with fear. Their victory today is a minor footnote in Ну, history. этот козел. A small bump on the path of salvation the elders have set forth for Что us. за картинка такая? Что там? Our people earned well-deserved promotions, Commander. I'm guessing Shen will probably want to have a word with you too. Там психан полудохлый у нас, да? Ой, Добрынин тоже. Serving as our demolitions experts, the Grenadiers provide heavy ordnance delivery whenever and wherever we need it. Ну, градовищик это неплохо. Хватит выпадать. А, так стоп, он бельгиец вообще какой-то. Так, рендерс это понятно. Так, окей, ты у нас будешь... Я понял, то есть либо со стволом, либо с... Так, ладно, давайте тогда вот это выберем.
Это я в следующем уровне. Все, я понял. These items should prove useful in our ongoing efforts against the aliens. Хорошо. When you have a moment, Commander, I have made some interesting discoveries as they relate to the implant we removed from you earlier. Ну ты там занимаешься делом, так занимайся. Там байда, которую я убрал. Why are you all just standing around? It's perfect. Come on, let's get it inside. Четверка, вернее, 3 человека здесь стоят и смотрят, да, как рабы работают. Commander, combat against the aliens day in and day out is no easy task, and eventually the stress takes its toll in various ways. We'll need to keep an eye on each soldier to manage their traits. Может сделать выстрел сразу после входа в режим наблюдения? Или мы их, или они нас, такие дела. Так, уже россиянин выпендриваться начинает. Ничего, ладно, не страшно. Так, инженерные отсек, окей, да, давай, рассказывай мне, как у тебя дела. Okay, reworked your repulsors with some of the parts I salvaged from their old... I can't promise any miracles, Commander, but I should be able to put some of this stuff together in no time at all. I'd suggest we get started with the med kit. It'll probably come in handy sooner rather than later. I'm on it, Commander. Okay. Looks like Tygan has made progress on his research. Давай посмотрим. So much of my own research based upon this simple design. If only I had known. Ah, Commander, excellent timing. There's been some progress. I've managed to break down several key components of the chip implanted into your skull. My analysis reveals that its primary function was that of a conduit, passing a vast amount of data directly to your cerebral cortex. With the primary connection severed, much of that data is lost. Several fragments do remain, however, ghosts, if you will. Observe. Tactical combat simulations, war games. The sheer volume of encounters you were processing was astounding. It is truly remarkable that you survived as long as you did. Though this may seem disconcerting, there is still some good news. This chip bears a striking resemblance to a medical implant I briefly assisted in developing at the gene therapy clinic in New Providence. My understanding was that the implants were intended for high-ranking Advent officers only, captains or above. Retrieving a chip from such an officer would be the only way to know for certain. A greater understanding of these implants would undoubtedly benefit us all, Commander. New objective added. The Advent officers have clearly been modified to allow for their subordinates to receive new orders psionically. The implanted chip is the key. I do find that area of research to be among the more intriguing options available. We'll begin work immediately. I'll send word when a complete report is available. Looks like Shen got that converter up and running, Commander. We're ready for you on the bridge. Что там за снимки? Забавно. Это трофейная стена трофеев. 1 сектоид, 4 обычных солдата и 2 офицера. Ладно. Так, у нас тут куча бойцов. ЖКБ. Так, повысим тебя. Just like it sounds, our sharpshooters engage enemy targets with pinpoint accuracy from extreme range. They're also trained in pistol marksmanship for the occasional close encounter. Тебя не поменяем. Так, ну ладно. Commander, each of our soldiers has a unique relationship with their squad mates. As they complete combat missions together, their compatibility will grow and can eventually develop into a lasting bond.
Так, то есть, ну я понял, да, с кем он воевал, с тем у него оценка хорошая. Так, способности, я думаю, у тебя нет. Ну, пока еще. Так, это все пока фигня, у них все равно ничего другого нет. То есть можно сделать так, кому... Ой, мне так больше нравится. Меньше понтов. Так. Давай мы тебя немножко изменим. А, нет, не то. Давай оснащение тебе поменяем. Будешь вот такой. Я так понимаю, оно не влияет, да, на броню? Ну, понятно. То есть один хрен, да? Ну, отлично. Так. Да, еще арпиту надо эту повысить. Кто-то у нас там. Operating some of our most advanced equipment, specialists deploy robotic drones on the battlefield to be outfitted for combat or field medic duty. Мне не нравились. Не будет в этой части, да, окей, я понял. Так, давай тебе оснащение, немножко тебя переоденем. Ты будешь вот такой. Блин. Так, в остальном пусть все будет как есть. Разве что вот что это тебе могу поменять. То есть национальность не могу, да? Отлично. Ну, потом займусь с тобой. Русский. Так. Давай найдем какого-нибудь. Ладно, дальше смотрим уже. А, кстати, стоп, а я могу? Где это у нас женщина? Которая не пьет, что она женщина. А, нет. Я могу пол ее поменять или нет? Видимо, нет, да, пол я менять не могу. А, могу. Отлично, будешь мужиком. Имя. Будешь арпит. А, индус, окей, будешь индусом. А, я понял, просто будет так. Кстати, стоп, а есть? Не могу случайно сделать тебе внешний вид твоей балды. Так, ты у нас индус, значит, ты должен быть будешь, сейчас я тебя сделаю как этим каким-нибудь актером, волосы на лице обязательно должен быть. Ты же индус. Турок. Вот такой будешь. И на мексиканцев похож, но не важно. Так, шлем, головной убор. Так, есть что-нибудь для индуса? Я понял, я в следующий раз этим займусь, наверное, отдельно вне видео. Ибо тут можно такое делать. Господи, так ладно. Останешься тут как есть. Мне забавно, чувак. Так, окей, вернемся назад. Так, видео не хочу смотреть, мне интересно. Setting course for Sector 9, Western United States. А, видимо, надо было. Ладно, пропускать больше не буду. Посмотрим, что у нас тут за миссия. We're ready to start making moves, Commander. By hitting Advent wherever we find them, we can help strengthen the resistance. In return, they'll contribute material and personnel to support our operations. Сложность легко. Награду, отлично, инженера. Commander, it looks like Shen prepped a med kit for us. We should equip one of our soldiers with it before they deploy. Так. Это у нас американец. Почему я не могу туда поменять? А, то есть это по сути оно и есть, да? Все такой крутой. Позвольте как-то.
другого. Ну, у нас же бомжетин, поэтому немножко мы тебя переоденем. Слишком уж грознее получается. С учетом того, что мы 20 лет страдали. Так, поехали. Ranger deployed. The squad is ready to deploy on your... Поехали. A trusted source in the Resistance has confirmed that a high-ranking Advent military officer will be moving through this area as part of a routine patrol. We have an opportunity here to completely disrupt Advent's command structure and delay their current operations. All we have to do is neutralize that officer. Menace 1-5, we're tracking the Advent general and his escorts, but we don't have an exact fix on their location. Sweep the area and eliminate the target along with any other hostiles that stand in your way. То есть, это интересно. Так, блин, еще понять, куда в какую сторону бежать. Так, а тут есть хорошая точка наверху. Так, ладно, ломиться мы не будем. Сначала подбежим, посмотрим. Так, есть. Есть у нас, есть. Так, давай сюда перебегай. Так, хорошо. Хорошо, так. Не, я понял, я не спешу. Так. Solid copy. Мэтт, иди сюда. Так. Наш спец побежит. Давай ты, наверное, сюда. Так, а тебе в помощь Микеле пошли. Вот аж сюда. Solid copy. Enemy sighted. Еще один. Да, 2 сектоида это забавно, я такого не припомню. Да, хорошо. Тут они пасут, да? Так, если перебежать. Да нам... Так, это что было? Надо за них браться. Блин, тут они пасут тоже. Так, вот так, давай один сюда. Так, ты... Куда ты? Ты давай... Давай сюда, какая разница? Так, есть. Тут двойка. Так, где Келли? Где они? Ну, их ты и не видишь, да? Понятно. Давай сюда. Я же нужен. Orders confirmed. On the move. Так, есть. Вижу. Вижу. Так. Так, в нашу сторону пошли. Потом со следующего хода они, скорее всего, пойдут вниз. Эти пошли дальше. Ну, там вроде как тупик. Так, поэтому нам желательно... Так, Фернандес, давай ты сюда. Так. Устроим перекрестный огонь.
much. I'm on it. Так, окей, пацаны. Девки. Так, давай к ней. Окей, Eyes on the prize. Блин, они обратно пошли. Вот же убогие, ну. Так, они просят гранату, я прям чувствую. Так, эти вернулись. Так. Ух ты ж, ё. We got a hostile squad here. Еще офицер. Сучка. Тут офицеры. Один офицер. Enemy squad located. Objective sighted. Target identity confirmed. That's the general. Take them out before they can escape. We won't get another shot at this. Интересно, куда он может сбежать? Так. Келли. Келли, давай ты кидаешь гранату. Так, пацаны. Даже не знаю. Так, ты попасть можешь? Можешь. Значит, ты наблюдаешь. Так. Ты наблюдаешь. Это значит кто? Келли, да? Наблюдаешь. Пошла граната. Get ready for the surprise. We're visible here. Это тяжко. Блин, ну почему не 5? Зараза. Попал. Не попал. Классно он висел на текстуре, конечно. Генерал вроде не педалит. Уже сколько у него жизни, ёшкин кот. We're picking up an inbound Advent transport. The aliens are going to try and extract the general from the AO. Don't let him get on board that ship. Да блин. What's in my... Nothing. It's nothing. Сейчас еще любит интригу поднимать. Так, я тут должен двоих прибить. Стрелять. Нет. Я бы удивился, если ты с такого расстояния попал, конечно. Но этот босс сейчас попадет. Спасибо. Спасибо за промах. Так, генерал педалит, да? Куда? Кого ты собрался стрелять, ты скажи? Дурачок. Так, ладно. Так, давай гранату. То есть только вот так, да? Не знаю, есть смысл ее кидать? Кажется, нет. Что-то нет, мало. Да. Тихо. Не должен в него попасть. Красава. Давай, народ, все-таки без риска обойдемся. Кинешь гранату. Ну и тот сейчас тоже подохнет. Блин, я не знаю, ты ж никак 4 не нанесешь. 3-5. 3-5.
5 говоришь, да? А у того урода наблюдение стоит. Фак. Ну давай рискнем. Заодно выпасем, где генерал. Вот, давай за спину. Просто прекрасно, что вы косоглазые все. Всем, привет. Пока. Отлично. Так, наш чувак вернулся. Так, а ты умираешь. Так, остался один офицер. И один генерал, да? Нам надо бежать туда. Так, генерал кидали. Стрелять будет? Да ладно. Вот. Класс, через угол стрелять. Я всегда... Мне всегда так это нравилось. Так. Давай, затернул достаточно, чтобы подхилил мужика. Так. Orders confirmed. Moving out. Так, а что ты можешь сделать? Что такое протокол помощи? Защита, я помню. Ну, это так. Больше было на удачу, конечно. Давай попробуем, вдруг притонет. Три урона, это, конечно, не густо. Блин, ну как он попал в меня при 22% попадания, я поражаюсь. У тебя толку сейчас никакого. Пошел. Минус 3 не страшно. Так, генерал. Да он просто зверь. Шмаляет где-то, понял. Куда угодно, да? Так, башку ему. Притонул. Отлично, на 7. Шикарно. Так, ну это понятно, да. Так, давай. Ты нужен. Попадешь? Не попадешь. Давай туда-сюда. Так, едем дальше. Давай сюда. Вот Келли разберется. Боже, ну ты косоглазый. Ну это поможет. Ну, по идее, он не должен меня попасть. Шел вон. Блин. Нет. Ну, тут, конечно, я ее подставил. Ладно. Давай, Джексон, расстреливай упыря. Nailed him. Menace 1-5, kill confirmed. That's how it's done. We have confirmation. Mission accomplished. Ну, главное, что никто не умер. Ранение это такое. Fellow citizens, it is with deep regret Спикер опять that I там must распинается, inform you бедный. that the criminals among us who would dare see our union fail have sunken so low as to attack a peaceful civilian under the Так, ну у нас-то по-любому будут повышаться. Вернее, пойдут на повышение бойцы. 2 подбитых. Ох ты боже, 28 дней.
Так. И у нас рейнджер, да? Неплохо. Ну вот это хорошая штука на самом деле. Мне это нравилось. Мастер клинка такое. Давайте пробовать. Ладно, давай будем вот это. Пойдем по новому пути. Так, ты на 100 пудов будешь специалист. Иди. Давай. Так, картина не разгородится. Ну да, роботы там дальше будут. Учение. Давай уж выберем вот это. Да. Будет у нас против по нападению получится. Now that we've got some help, we can start clearing out the old equipment and debris from the ship to make room for new facilities. To clear out these rooms, first we'll need to assign an engineer to the task. Once we start getting into the far reaches of the ship, it's going to take more time and manpower to make space for new facilities. Looks good to me. Just give the word and we'll get started, Commander. Excavation is underway, Commander, but it's going to take some time to get all that stuff cleared out. Commander, we have a secure transmission coming through. Source unknown. Patching it through to your quarters. Совет, да? Джимен. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Спасибо. Looks like we better get started, Commander. I'll be on the bridge when you're ready. The Councilman has tracked the alien black site to this region. Unfortunately, we don't have its exact coordinates yet. If we're going to have any chance of finding this facility, we'll need to make contact with the local resistance cell nearby. Tygan has a theory about how we might reach out to them without getting the aliens' attention, but we'll need to give him time to conduct his research. We shouldn't wait too long on that, Commander. We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take on Advent. New objective added. Так, новая задача. Связаться с сопротивлением в зоне секретного объекта, исследовать способ связи с сопротивлением, прибыть в регион, где находится секретный объект, установить контакт. Okay. Looks like you won't have time for that just yet, though. Remote reconnaissance may have found something not far from our current position. Так, шеф, нам удалось достичь определенных успехов. Участники сопротивления из района западного побережья США прислали отчет об активности врага, которые нас могут заинтересовать. Avenger plotting new course. Это ресурсы, я понял. Commander, while we're waiting for new missions or the completion of our research, we can pass time by scanning at sites like this one. On your order, we'll start our scans of the surrounding area. Че, подожди. В общем, на этом первая часть закончится. Дальше играть я буду однозначно, потому что я соскучился уже за XCOM.
Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, продолжение не за горами. С вами был Димон. Всем спасибо, пока.